Children, welcome to science class. Last class we have started with the lesson water, isn't it? We know water is very important for our life, and also we also saw the sources of water, isn't it? Rain is the main source of water, and other sources are rivers, lakes, ponds, streams, and many other sources are there. Children, last class we discussed about rivers, lakes, ponds, and oceans, isn't it? So let's continue the lesson today, children. Get ready with your textbook. Come, let's move on to the textbook. Children, let's continue from underground water. Last class we saw about rivers, lakes, ponds, and also we studied about oceans, isn't it? Today, let's discuss about underground water. Take page number 72, children, 72. During rainfall, part of the rainwater gets absorbed in the soil. It flows through various layers of the soil till it reaches hard rock. So what happens during rainfall? The rain gets absorbed in the soil. Yeah, it gets absorbed in the soil, and it is absorbed till the water reaches the hard rock. Yeah, earth surface அது வந்து என்ன ஆகுது, தண்ணி மழை தண்ணி எல்லாம் நல்லா உறிஞ்சிக்குது இல்லையா சாயில். இது வந்து எவ்வளவு தூரம் அப்சார்ப் ஆகும்னா, அது வந்து அந்த தண்ணி வந்து கீழே ஹார்ட் ராக் அந்த லேயர் வரைக்கும் போற வரையில அந்த அப்சார்ப்ஷன் வந்து கண்டினியூ ஆகும். அந்த அப்சார்போட வாட்டர் வந்து அக்யூமுலேட் ஆகும். என்ன ஒரு ரிசர்வாயர் மாதிரி அது அக்யூமுலேட் ஆகும். இந்த ரிசர்வாயர் ஆஃப் வாட்டர் தான் என்ன சொல்லுவோம், நம்ம அண்டர் கிரவுண்ட் வாட்டர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். சரிங்களா? ரிசர்வாயர்னா நீர் தேக்கங்கள். ஓகேவா? So it flows through various layers of the soil till it reaches hard rock. So அந்த hard rock வர வரைக்கும் என்ன ஆகும்னா, அந்த வாட்டர் வந்து அப்சார்ப் பண்ணிட்டே இருக்கும் soil, where it gets accumulated to form reservoir. So this reservoir of water is the underground water. So this water may contain soluble salts of calcium and magnesium. So in the underground water வந்து it is rich in soluble salts of calcium and magnesium. Calcium salts, magnesium salts நிறையவே இருக்கும் இந்த வாட்டர்ல. Underground water is made available for human use either as well water or spring water. இந்த அண்டர் கிரவுண்ட் வாட்டர் வந்து நம்மளுக்கு எப்படி வந்து அவைலபிளா இருக்கு, எந்த விதத்துல அவைலபிளா வருது அப்படின்னா, நம்ம கிணத்து தண்ணி இருக்கு இல்லையா, அந்த வழியில வெல் வாட்டராகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சில இதுல வந்து ஸ்ப்ரிங் வாட்டராகவும் இருக்கும். நம்ம ஊத்து தண்ணின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஸ்ப்ரிங் வாட்டர். ஃப்ரம் லேண்ட்ல இருந்து ஏதாவது ஒரு ஓப்பனிங் வழியா, நிலம் வழியா நம்மளுக்கு மேல வரும், இந்த பூமியில இருந்து மேல தண்ணி வரும் இல்லையா, அதுதான் வந்து ஸ்ப்ரிங் வாட்டர்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ என்ன ஆகுது, டியூரிங் ரெயின்ஃபால் என்ன ஆகுது, இந்த சாயில் வந்து நிறைய வாட்டர் அப்சார்ப் ஆகுது. அந்த சாயில் வந்து அப்சார்ப் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு டில் இட் ரீச்சஸ் தி ஹார்ட் ராக். அந்த வாட்டர் லெவல் வந்து அந்த ஹார்ட் ராக் போற வரையில வந்து அது வந்து அப்சார்ப் பண்ணிட்டே இருக்கு, அண்ட் இட் ஃபார்ம்ஸ் அ ரிசர்வாயர் தேர். இந்த ரிசர்வாயர் ஆஃப் வாட்டர் தான் வந்து இட் இஸ் கால்ட் அஸ் அண்டர் கிரவுண்ட் வாட்டர். இந்த அண்டர் கிரவுண்ட் வாட்டர் வந்து எப்படி நம்மளுக்கு அவைலபிளா ஆகுதுன்னா, in the form of well water or spring water, and it contains more of calcium and magnesium salts, that is soluble salts. So this underground water is free from suspended impurities because it is filtered by nature as it passes through several layers of soils. So this underground water is free from suspended impurities. Suspended impurities na the solids that are not completely soluble in water. So அது வந்து இந்த வாட்டர்ல பிரசன்ட் ஆயிருக்கும் இல்லையா, அந்த வாட்டர்ல வந்து ஃபுல்லா வந்து soluble ஆகாம குட்டி குட்டி பார்ட்டிகிள்ஸா இருக்கும் இல்லையா. So it is this underground water is free from this suspended impurities because it passes through various layers of the soil, isn't it? Because it is filtered by nature as it passes through several layers of the soil. So what happens, the suspended particles get filtered and some purest form of water we can be used. Okay, so underground water is free from suspended impurities because it is filtered by nature as it passes through several layers of the soil. The next one is well water. When the earth surface is dug deep, water reservoirs are found above the rocks. ஸோ நம்ம வந்து பூமியில வந்து நம்ம ஏதாவது ஒரு இது பண்ணும்போது, தோண்டும் போது, நம்ம இந்த கிணத்துக்காக நம்ம வந்து பெருசா நம்ம
பள்ளம்லாம் எடுக்கிறோம் இல்லையா கிணத்துக்காக. ஸோ அப்படி பண்ணும்போது இந்த வாட்டர் ரெசர்வாயர்ல தண்ணி இருக்கு இல்லையா, அதுதான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து இந்த அண்டர் கிரவுண்ட் வாட்டர் தான் நம்மளுக்கு வந்து வெல் வாட்டரா வந்து நம்மளுக்கு யூஸ் ஆகுது. ஸோ இது வந்து it is found above the rocks. The depth of the well varies from place to place. ஒரு பிளேஸ்ல வந்து சீக்கிரமாவே தண்ணி கிடைச்சிரும் நம்ம வந்து பள்ளம் தோண்டும் போது கிணத்துக்காக. இன்னொரு பிளேஸ்ல வந்து ரொம்ப டீப்பா தோண்ட வேண்டி இருக்கும். பிகாஸ் அங்க வந்து வாட்டர் ஸ்கார்சிட்டி அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கும். ஸோ அந்த பிளேஸ்ல வந்து ரொம்ப அதிகமா தோண்ட வேண்டி இருக்கும். ஸோ இட் டிஃபர்ஸ் ஃப்ரம் பிளேஸ் பிளேஸ். ஒரு பிளேஸ்ல இருக்கிற மாதிரியே இன்னொரு பிளேஸ்ல இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது. இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் தி place. Well water contains soluble impurities depending upon the nature of the soil. So இந்த well waterல வந்து soluble impurities, அதாவது தண்ணியோட கலந்த impurities, அதாவது solubleனா தண்ணியோட கரைஞ்சிருக்கும் இல்லையா, அந்த மாதிரி சஸ்பெண்டட்னா பார்ட்டிகிள்ஸா இருக்கிறது, soluble-னா அதோட கரைஞ்சி இருக்கிறது, சரியா, அந்த மாதிரி impurities இருக்கும். ஸோ இது வந்து அந்த நேச்சர் ஆஃப் சாயில், இப்ப செம்மண் அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா சிகப்பு கலர்ல இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி soluble impurities வந்து நிறையவே இருக்கும். So when the earth's surface is dug deep, water reservoirs are found above the rocks. The depth of the well varies from place to place. Well water contains soluble impurities depending upon the nature of the soil. Next is spring water. Sometimes the accumulated underground water applies pressures on the rocks and comes out of the earth's surface in the form of a spring from any available opening. So what happens, இந்த அண்டர் கிரவுண்ட் வாட்டர் ரெசர்வாயர் சொன்னோம் இல்லையா, ரெசர்வாயர் மாதிரி நீர் தேங்கி இருக்கும், இதுதான் வந்து அண்டர் கிரவுண்ட் வாட்டருக்கான ஒரு சோர்ஸ் அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா. ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ், அந்த அண்டர் கிரவுண்ட் வாட்டர் வந்து என்ன பண்ணும், இட் கிரியேட்ஸ் அ ப்ரெஷர், ஒரு ப்ரெஷர் அப்ளை பண்ணி என்ன பண்ணும்னா எர்த் சர்ஃபேஸ்ல ஏதாவது ஓப்பனிங் ஏதாவது இருந்ததுன்னா அது வழியா தண்ணி மேல வரும். ஸோ திஸ் வாட்டர் இஸ் கால்ட் அஸ் spring water. இது வந்து it usually contains dissolved salts and minerals, but it is free from suspended impurities. So இதுவும் வந்து it is free from suspended impurities. Particlesலாம் அவ்வளவா இருக்காது. So it is free from suspended impurities because it crosses so many layers of soil, isn't it? So it is free from suspended impurities. It contains dissolved salts and minerals. This is called spring water. Next is water cycle. So water cycle na என்ன, first நம்ம வந்து so water வந்து what happens, first வந்து earthல தான் இருக்கு, then what happens, அது வந்து airக்கு போகுது, திருப்பி from air it comes to the earth, isn't it? So it forms a cycle there. Okay, so water from the ocean goes to atmosphere, then from there it again comes to the earth, isn't it? So this process is called as water cycle. So here, water cycle, continuous movement of water from the earth to the atmosphere and back to the earth is known as water cycle or hydrologic cycle. It is also known as hydrologic cycle. So continuous movement of water from the earth. From the earth, what happens? It moves up to the circle in the form of water vapor, and they from atmosphere, it again comes back to the earth in the form of rain. So this process is known as water cycle or hydrologic cycle. Water cycle consists of following 4 stages. So there are 4 stages in water cycle. First one is evaporation. So in this process, the process in which water is changed into water vapor by the heat of the sun. So what is evaporation, children? Water is changed into water vapor by the heat of the sun. Okay, ocean, seas, water la enna agona, it gets heated up by the heat of the sun, and what happens, this water is changed into water vapor. Okay, so what is evaporation? Water is changed into water vapor by the heat of the sun is called evaporation. So it takes place from the surface of the rivers, oceans, lakes and ponds. So it occurs from the surface of the rivers, oceans, lakes and ponds. Plants also release water by transpiration. Plants வந்து வாட்டர் வந்து இந்த ப்ராசஸ் ஆஃப் வாட்டர் வேப்பரா அந்த வாட்டர் ரிலீஸ் பண்ணும், அந்த ப்ராசஸ் பேர் வந்து டிரான்ஸ்பிரேஷன் சொல்லுவாங்க. Okay, so what happens? Water from the surface of the rivers, oceans, lakes and ponds changed into water vapor
by the heat of the sun, and this process is called as evaporation. So water changes to water vapor. So next process is condensation. Condensation. So the process of converting this water vapor into water on cooling is called condensation. So what happens in the water vapor when it goes up, it mixes with the air, and what happens? It cools and it forms water droplets. Okay. So the process of converting water vapor into water on cooling is called condensation. Water vapor in the atmosphere, being lighter, rises up and cools down. It further condenses to form tiny water droplets. So the water vapor combines with the atmosphere, so it cools down and it forms the water droplets. Okay, it condenses to form tiny water droplets, and this process is called as condensation. Changing of water vapor into water on cooling is called condensation. See here, from oceans, seas, from plants, the process of transpiration. சரியா, இது எல்லாமே rivers, lakes, glaciers in the form of ice or snow. What happens? It gets evaporated by the heat of the sun. See, by the heat of the sun, the water gets evaporated and the water vapor moves up, and there what happens? It mixes with the air, it get cooled, okay, and the water vapor changes into water. Okay, it is changed into tiny water droplets, and this is called as condensation. Understood, children? The next step is precipitation. The water droplets join together to form clouds. So what happens? Those tiny water droplets, they join together to form clouds. The tiny water droplets, they join together to form clouds. As they get cooler, the droplets become bigger and heavier and fall as rain. ஸோ இன்னும் கூலாக என்ன ஆகும்னா, அந்த ட்ராப்லெட்ஸ் வந்து ஒன்னா சேர்ந்து பெருசாகும், ரொம்ப ஹெவியாகவும் ஆகும். And in that case, what happens? It fall as rain. If the air is very cold, if the atmosphere of அந்த place வந்து ரொம்ப கோல்டா இருந்துச்சு, ரொம்பவே கூலா இருந்துச்சுன்னா, what happens? அந்த droplets வந்து freeze ஆகி it fall as hail of snow. ஐஸ் மழைன்னு சொல்லுவாங்க, கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க. So hail of snow. The water droplets, what happens? It's joined together to form clouds. So the kulaga, what happens? The droplets become bigger. They join together. The tiny droplets and they join together, and the droplets becomes bigger and heavier. And ultimately, what happens? It fall as rain. So if the air is very cold, what happens? They fall as hail of snow. So flowing back to oceans. Rainwater forms streams and springs which join together to form rivers. So rain is the main source of water, isn't it? So from rain, it forms streams and springs which join to form rivers. Rivers flow finally into the sea and ocean, thereby completing the water cycle. So in the rainwater, it forms streams and springs, so which join together. இதெல்லாம் ஒண்ணா சேர்ந்துதான் it forms rivers. Rivers வந்து it flows finally into the sea and ocean. The rivers வந்து கடைசியில எங்க போய் சேருது அப்படின்னா, கடல், பெருங்கடல் அந்த மாதிரி போய் சேர்ந்து it completes the water cycle. Understood? So what is water cycle? Continuous movement of water from the earth to the atmosphere and back to the earth is called water cycle, and is otherwise called as hydrologic cycle, and it consists of 4 stages. The first stage is evaporation, that is water is changed into water vapor by the heat of the sun, and second is condensation, that is water vapor is changed into water on cooling. It is called condensation. Here what happens? The water vapor, it is converted into tiny droplets when it combines with air. Okay,
So it forms tiny water droplets. And what happens? These tiny water droplets join together and form bigger droplets, and it becomes heavier. And finally, it falls as rain. In cooler places, what happens? This rain fall as hail of snow. Okay, see here. It falls as hail of snow. And then the last stage is the fourth one, flowing back to oceans. What happens? See here. As rain falls down, it forms streams and springs, and finally it forms rivers. So from rivers, the water flows to oceans, seas, etc., and the water cycle gets completed. We'll discuss freshwater management in the next class. Thank you, children. Go through your textbook thoroughly. Please understand it. We'll see you in the next class, children.